Olá, pessoas da internet, eu sou a Gabi Hoover, do BRAMMOTO, e elas pilotam, e hoje eu vou fazer um vlog diferente. Na verdade, não é um vlog, não. É uma atividade na oficina. Amadora, tá? Deixa eu só deixar isso bem claro. E eu vou instalar na minha Dyna o presente que o Papai Noel trouxe pra mim. Manoplas aquecidas. So we need to take the windshield. Take the fairing off. Where do I push the button Pull. again? Pull back. Oh yeah. You gotta find the happy medium where it goes easily and All right, so seat. seat first. Yep. Barret's gonna be my coach because Barret vai ser meu coach. Porque essa já é a segunda vez que a gente vai colocar essas manoplas na moto. A gente fez juntos. Dessa vez eu quero tentar fazer sozinha. Então ele vai ficar aqui de técnico. That should be the only thing that holds that seat on. She said lift up on the back and slide backwards. Yep. Don't put- Now the electric cover. Yeah, that should just pull off. Yeah. There you go. Okay. Ta-da! Okay, this done. All right, now let's take the battery cover. This is all my electrics here, Yeah, and right? that panel pops out of there Uh-huh. to give access. But let's take the battery cover off the other side now. I'm not sure how that hooks on. It might be the same Yeah, thing. no. Now I Is need it a bolt or a no, screw? there is a screw. Fall down in there. Yes. We got a magnet on it. On it. Get you the magnet. Now I'm going to need that flashlight because it's really dark. Grab that first. Let's cover first. Oh, there it is. One wire is going to have to come down outside, and another one is going to up to Up the other here. side. Yep. And that way we'll use the air gun and the rope. Got it, okay. Come right out. Yep. So So let's get a screw and start taking these screws taking out. Very much work. Here it is. The first one is out. A gente vai mudar aqui pro lado mais difícil, porque é o lado que tem os cabos da embreagem. Oh não, meu, viajei, babe. I said embreagem, I said the shifter. Throttle. I'll probably cut that part off. Okay. Without touching that. We might get away with it. I don't know how that's hooked in underneath, but there should be. There you go. Okay. Second one is Second off. one's off. Okay, Let's now open. Open the package, and I believe we have to put the left side on first because we got to run the wiring through the handlebars to plug into the throttle side. Esse aqui é o mesmo tipo de manopla que eu coloquei na minha Sportster há que? How long ago was it? 3-4 years ago? 3-4 anos atrás. Maybe the Na same época eu size. ganhei de aniversário do Barret e do Vince. Esse ano foi o Papai Noel.
E a gente já fez uma instalação no passado, essa vai ser a segunda vez. E eu tô aqui tentando fazer sozinha. All by yourself this time. Quer dizer, sozinha entre aspas, né? Porque o Barret tá me ajudando todos os caminhos aqui. And get this part. Esse aqui é um kit. Ah, e ele junto me deu também esse aqui. Que é? What is this, baby? That is the wiring harness kit. So you'll see later that this will make it so those grips just plug directly into your bike. Ah, então, ó, esse aqui são os cabos para fazer toda a parte elétrica. Ele comprou junto também. A gente sempre compra as nossas peças na concessionária Harley local, que é a FX Caprera Harley Davidson. E é isso. Vamos para essa parte agora. Alright. And this makes it completely reversible. So if you ever wanted to take them off, the wiring on the bike itself wasn't touched. You just unplug this, plug it back in, and it was as if they were never there. Where'd she get the bike? Says she bought it here. Oh. After he rings me up, he says, well, we gave you a discount on parts. It turned out, it was 10%, because it turned out to be... When you go there without me, remember we are HOG members and we get discounts. Hey. Here are the pieces, the electric part that came. As partes que vieram. O Barret está impressionado com os zip ties. E aqui estão os handbricks. Eu gosto muito deles. Muito, muito, muito. Tem um formato ótimo. This is your throttle side. Okay, See? yeah. How long are the wires? Let's pull the wires out. Okay. This here. How far across does the connection have to go? Let's see. How are we gonna do this then? That's not enough to go all the way across. He's never gonna make it. That is not enough? Wow, it's gonna be tight. But Harley gives us this. There we go. Now we got an extension Ah, it's an extension cord. Okay. piece. Okay, so now it's gonna. Can you hold this right here like this? And let's just kind of roughly follow down. I mean, this is obviously not exact, but this will give us an idea. Are we going to make it all the way to the other side? Because we're going to have to fish a line. Oh, yeah. We might. Jesus, minha prática antes de fazer o que tem que fazer. Vamos ver. Our moment of truth. Gonna... Será que funcionou? Babe, come here, let me show. Aqui é a manopla com aquecimento que a gente acabou de instalar. E eu liguei no 6. Ela vai do 0, que é desligado, né? Até um aquecimento de 6. Consigo sentir pela luva. I can feel it. Tá funcionando. Provavelmente vai demorar. It's probably gonna take a little longer because the bike's not going. Yeah. But you feel them getting warmer? Oh yeah, it's working. Isso aí, gente. Esse aqui foi mais um vídeo meu com o Barret aqui na oficina. A gente não tem feito muito... não somos mecânicos, não somos profissionais. O Barret tem conhecimento
por conta do passado, família. Ele é um estudioso do assunto, então a gente fez junto aqui. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Deixa seu comentário, faça sua pergunta. E a gente se fala logo. Paz. Fomos. Hoje, oi gente, Gabi Hoover, pararararará, o Papai Noel trouxe um kit de manoplas aquecidas e nós faremos a instalação.